Hi Nanba, welcome to our channel. So in the video la நம்ம வீட்ல இருக்கிற குட்டி குட்டி குப்பைகள் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ற மாதிரியான ஒரு குட்டி வேகம் கிளீனர் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சோ ரொம்ப சிம்பிளா, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா, ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். அதனால வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. சோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்க அப்படினா நம்ம சேனல்ல இந்த மாதிரி இன்ட்ரஸ்டிங்கா வீடியோஸ்லாமே நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். சோ அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் அப்படினா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோ வாங்க எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So the mini vacuum cleaner பண்ண ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி 10 ரூபாய் ஃபுட்டி பாட்டில் ஒன்னு எடுத்துறோம். நெக்ஸ்ட் இதோட கீழ் பக்கத்துல ஒரு மோட்டாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணனும். சோ அதனால அந்த மோட்டாரோட அளவை மார்க் பண்ணி அதல ஒரு ஹோல் போட்டுறலாம். சோ இப்போ ஹோல் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த பாட்டிலை நேர் பாதியா கட் பண்ணிரலாம். சோ இப்போ அந்த 3 வோல்ட் DC மோட்டாரை க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி அந்த ஹோல்ல சூப்பரா ஒட்டிரலாம். So next இந்த மோட்டாரை சுத்திலும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா ஹோல்ஸும் போட்டு விட்டுறலாம். So next இதோட ஃபேன் ரெடி பண்ணதுக்காக இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்ல ஒரு மெட்டல் ஷீட் எடுத்துறோம். So இதுல இப்போ இத 8ஆ பிரிக்கிற மாதிரி 8 லைன்ஸ் மார்க் பண்ணனும். அந்த லைன்ஸ்லாம் இப்போ மார்க் பண்ணலாம். So இப்போ மார்க் பண்ண இந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி பாதி அளவுக்கு கட் பண்ணி விடணும். So இப்போ எல்லாத்தையும் கட் பண்ணலாம். கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த கட் பண்ண எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி லைட்டா பெண்ட் பண்ணி விடணும். சோ அப்பதான் ஃபேன் பெர்ஃபெக்ட்டா வர்க் ஆகும். சோ அதனால லைட்டா இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபேனை மோட்டாரோட கனெக்ட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கியரை ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணி இதோட சென்டர்ல கரெக்ட்டா ஒட்டிரலாம். சோ அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபேனை மோட்டாரோட கனெக்ட் பண்ணிரலாம். நெக்ஸ்ட் சின்ன சின்ன டாட்ஸ் இருக்கிற ஃபில்டர் மாதிரியான ஒரு கிளாத் எடுத்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த கிளாத்தை அந்த கட் பண்ண பாட்டில் மேலே ஒட்டணும். ஸோ ஒட்டிடலாம். ஸோ ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கட் பண்ண மாதிரியே அந்த பாட்டிலை ஒன்றா ஒட்டிடலாம். ஸோ ஃபெவிக்விக் வச்சு ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மேலே க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி சூப்பராக ஒட்டிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு பேனாவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். இதை இப்போ அந்த பாட்டிலோட முடியல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக அந்த பாட்டிலோட முடியல இதோட அளவுக்கு மார்க் பண்ணி அதில் ஒரு ஹோல் போட்டுடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை அந்த மூடில் உள்ள ஹோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி சூப்பராக ஒட்டிடலாம். நெக்ஸ்ட் 9 வோல்ட் பேட்டரி அண்ட் அதோட கனெக்டர் எடுத்திருக்கேன். இதை இப்போ அந்த பாட்டில் மேலே க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பட்டன் சுவிட்ச் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதையும் அந்த பேட்டரி பக்கத்தில் ஒட்டிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரியோட ப்ளஸ்ஸை சுவிட்சோட ஒரு எண்டில் சால்டரிங் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் பேட்டரியோட மைனஸை மோட்டாரோட ஒரு பின்ல டைரக்டா சால்டரிங் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரெட் ஒயர் எடுத்து சுவிட்சோட ஒரு பின்லையும் மோட்டாரோட இன்னொரு பின்லையும் சால்டரிங் பண்ணிடலாம். ஸோ கடைசியாக அந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்சுலேஷன் டேப் யூஸ் பண்ணி பாட்டிலோட ஒட்டி வச்சிருக்கோம். ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம மினி வேக்கம் கிளீனர் இப்போ பக்காவாக ரெடி ஆகிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்.
ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம வேக்கம் கிளீனர் அடிப்படையாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இந்த வேக்கம் கிளீனரை நீங்கள் ரெடி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த 9V பேட்டரி யூஸ் பண்ணாதீங்க. நான் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ நார்மல் AA பேட்டரி ரெண்டு நினச்சுன்னா அது யூஸ் பண்ணுங்கள். எதுக்காக அந்த 9V பேட்டரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இது 3V மோட்டார் அப்படிங்கிறதுனால மோட்டார் அடிக்கடி ஆஃப் ஆயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் மோட்டார் நாஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நார்மல் AA பேட்டரி ரெண்டு நினச்சுன்னா அது யூஸ் பண்ணுங்கள். இது பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். நண்பா நம்ம மினி வேக்கம் கிளீனர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது ரெடி பண்ணதுக்கு எனக்கு 20 rupees தான் ஆச்சு. 20 rupeesக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று தான். ஸோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.